Okay, good morning, all of you. So today will be the last class of your bonus shares and the right shares chapter. ঠিক আছে, তো ওইটা দিয়ে আজকে একটা সাম করাবো। এই সামটা করলে মোটামুটি ইটস আ কম্প্রিহেন্সিভ সাম, ওকে, or rather you can say that it's a master problem. Okay, so if you can solve this sum, okay, you can solve any other sums of that particular bonus issue and the rights issue. Okay, so now I'm presenting the screen to you. Just see that it's a very big sum actually, একটা বড় সামটা বেশ বড় আছে। ঠিক আছে, okay, now প্রথমে যে জিনিসটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি নিউ ফরম্যাটে ব্যালেন্স শিটটা পাইনি এই অঙ্কটার, বাট নিউ ফরম্যাটে ব্যালেন্স শিট আছে আমার কাছে, বই ছিল না বলে আমার পুরনো বই থেকে এটা করালাম। ওকে, সেম সাম, কোনো অল্টারেশন নেই। ঠিক আছে, শুধু ব্যালেন্স শিটের ফরম্যাটিংটা এখনকার নিউ যে ফরম্যাট সেই ফরম্যাটে থাকবে। ওকে, নাথিং চেঞ্জ, নাথিং অল্টারেশন ইজ দেয়ার, নো ভ্যালু ইজ অল্টার, নাথিং। Okay, just there the balance sheet is shown as per the new format or the schedule 6, schedule 3. Okay, so now first I have to read out the balance sheet because this is a very long balance sheet, and not only that we have a lot of adjustment down there. Okay, so first start with the sum. First read out the first I'm reading out the balance sheet. The balance sheet, or the following is the balance sheet of Reliance Company Limited as on 31st March 2012. লাইবিলিটি অ্যাসেট দুটো সাইডে যেরকম করে টি ফর্মে করেছে। ঠিক আছে, ইন দ্য okay, in the fixed asset what you have 30 lakh as a fixed asset, current asset other than cash 10 lakh, and the cash at bank is 21 lakh 50,000. Now your liability side টা এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়। ঠিক আছে, in liability side authorized capital is said as 9 lakh equity share of rupees 10 each, that is 90 lakh. Now issued and paid up share capital, it is 2,25,000 equity shares of rupees 10 each, so total value came as 22,50,000, out of which you have a call in area. The call in area is actually 25,000 shares of rupees 2 each. Call in area ta chilo 25,000 shares of rupees 2 each, so amount is 50,000. so what is your amount? The amount is actually 22 lakh. Now 22 lakh. Now next is there is a partly paid share. This one is actually fully paid. Okay, you can say that sir it is fully paid but there is a call in area. Yes, call in area can be there, you can forfeit that particular share, but that particular has been fully called up. Okay, fully called up তো বটে, ঠিক আছে, সেটাও বলা যেতে পারে, ফুললি পেড আপ বলবো না আমরা। ঠিক আছে, ফুললি কলড আপ অবভিয়াসলি আমরা তো 10 অবধি কল করেছি, সো দ্যাট পার্টিকুলার শেয়ার ইজ ফুললি কলড আপ। Okay, fully paid up is a separate thing. Okay, now actually you can, if you can segregate that the 2 lakh shares is fully called up, fully paid up, but 25,000 shares is fully called up but partly paid up, like this, because 25,000 shares er ekta call scenario ache. Okay, now what we have 1 lakh equity shares of rupees 10 each, rupees 4 paid up, that is your 4 lakh, that is nothing but the partly paid up. Okay, এটা হচ্ছে একটা partly paid up shares, partly called up, partly paid up both. Okay, and your reserve and surplus এর মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে। ঠিক আছে, profit and loss account 12 lakh 50, dividend equalization reserve 1 lakh, general reserve 1 lakh 50, development rebate reserve 2 lakh 50, capital reserve 1 lakh 50, securities premium 2 lakh 50, capital redemption reserve 4 lakh, and finally you have a current liability of rupees 10 lakh. So both side total 61 lakh 50,000. Okay, now next the board of directors of a company took the following decisions. ঠিক আছে, board of directors এই following এই decisions গুলো take up করেছে। Okay, just keep one thing in mind that have already done in the last class or already mentioned in the last class. Follow the points, okay, in the order.
ओके जिस ऑर्डर में तुम्हें दिया गया है उस ऑर्डर में तुम्हें इसको सॉल्व आउट करना. इट्स कांट बी लाइक दिस. इफ यू हैव टू फॉरफिट द शेयर्स यू हैव टू रीइशू द शेयर्स immediately. Okay, no, until and unless they have mentioned to reissue the shares, okay, you can't do it. Okay, so you have to follow the order of the point. A B C D যেমন ভাবে দেওয়া আছে সেই অর্ডারে আমাকে সাম করতে হবে. ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং. ঠিক আছে, এখানে যেহেতু কোনো ডেট মেনশন করেনি, সো উই নিড টু ফলো দ্যাট পার্টিকুলার order. Okay, alphabetical order টা follow করতে হবে. Now the board of directors of the company took the following decisions. Number 1, to forfeit the shares on which final call of rupees 2 is due. একটা partly paid up ছিল, ওটাকে তো forfeit করতে হবে, যেটা call scenario ছিল, call scenario যেটা ছিল ওটাকে forfeit করতে হবে. Now B, to issue fully paid bonus shares at the rate 1 fully paid shares for every 2 fully paid shares held. দুটোর জন্য একটা বোনাস শেয়ার ইস্যু করতে হবে. ঠিক আছে, নেক্সট, টু পে বোনাস টু পার্টলি পেড শেয়ার্স অ্যাট অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট রেট অ্যাজ ইন পয়েন্ট বি অ্যাবভ. মানে এই পয়েন্টে যে রেটে, বি পয়েন্টটায় যে রেটে আমরা এই বোনাসটা দিয়েছি, ঠিক আছে, সেম রেটে, সেম ইকুইভ্যালেন্ট রেটটা কনসিডার করে আমাকে বোনাস দিতে হবে অ্যাবভ, উইদাউট কালেক্টিং মানি কালেক্টিং এনি অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য রিলেটেড শেয়ার হোল্ডার. মানে আমি কোনো রকম কালেকশন ওদের কাছ থেকে করতে পারবো না, মানে সিম্পল এটা বোনাস টু পার্টলি পেড শেয়ার. নেক্সট, এবার দেখ এখানে ডি পয়েন্টে এসে বললো টু ইস্যু ফরফিটেড শেয়ার্স অফ রুপিস 12 ইচ অ্যাট ফুললি পেড আপ. ওকে, তার মানে আমি এখানে 12 ইচ করে আর একটা ফরফিটেড শেয়ারটাকে রি ইস্যু করলাম. সো আমি ইমিডিয়েটলি কিন্তু ইস্যু করতে পারবো না. ফার্স্ট ওয়ান, ইউ হ্যাভ টু ফরফিট দ্য শেয়ার্স, লেফট আউট দ্যাট ফরফিটেড শেয়ার্স, দেন ইস্যু দ্য ফুললি পেড বোনাস, দেন ইস্যু পার্টলি পেড বোনাস, দেয়ার আফটার ইউ হ্যাভ টু রি ইস্যু দোজ শেয়ার্স. ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রিটমেন্ট. Now, to pay dividend now point number E, to pay dividend equivalent to 10% free of tax on share capital including bonus. ঠিক আছে, তো এখানে 10% একটা ডিভিডেন্ড দিতে বলেছে. নাও, টু ইস্যু রাইট শেয়ার্স ইন দ্য রেশিও অফ 1 fully paid shares for every 4 existing fully paid shares held after bonus issue at the rate ₹15 per shares. Okay, so right share issue करने का एक ऑप्शन है. ठीक है, द राइट शेयर विल बी गिवन एट द रेशियो ऑफ 1 fully paid share for every 4 share held, माने 1/4 रेशियो में. ठीक है, एंड दैट शुड बी आफ्टर द बोनस इशू. बोनस इशूर पर যতগুলো শেয়ার হবে তার উপরে আর কি ক্যালকুলেশন হবে. এন্ড অ্যাট ₹15 per share, so 15 per share refers to 10 rupees is the face value and 5 rupees is the premium. Now, to use minimum balance of profit and loss account. ঠিক আছে, মিনিমাম ব্যালেন্স অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট, প্রফিট অ্যান্ড লসের মিনিমাম ব্যালেন্স ইউজ করতে হবে. মানে যতটা কম প্রফিট অ্যান্ড লস থেকে নেবো, যতটা কম পারা যায় প্রফিট অ্যান্ড লস থেকে নেবো. Now, pass necessary journal entries in the books of the company, ঠিক আছে, including cash transaction and also show the balance sheet. আমি এখানে ব্যালেন্স শিট করিনি কারণ ব্যালেন্স শিট তো ইম্পর্টেন্ট নয়. ঠিক আছে, আমি ব্যালেন্স শিটটা ওই জন্য বাদ দিয়ে দিচ্ছি, ব্যালেন্স শিট আমি করাচ্ছি না এখানে. ঠিক আছে, and in the notes they have mentioned, okay, that all the capital reserve are realized in cash. Okay, very important thing, all the capital reserve are realized in cash. That means you can use that particular capital reserve. আমি capital reserve টা ইউজ করতে পারবো, because in the basic discussion I have mentioned that if the capital reserve realized in cash, it can be used for both the bonus shares. I mean fully paid, partly paid দুজনকেই বোনাস দেওয়া যায় capital reserve থেকে যদি realized in cash হয়. আর বলেছে 1/5 of the development rebate reserve is free. Okay, so development rebate reserve is generally for the expansion of the development of the organization. Okay, but you have make that 1/5 is free. এটা না দেওয়া ছিল না, এটাকে আমি পুট করেছি. ঠিক আছে, বিকজ এই বইটাতে ছিল না, আমার কাছে আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল. ঠিক আছে, সেই কোয়েশ্চেনটা আমি মানে সেই কোয়েশ্চেনটা একটা 1/5 দেওয়া ছিল, নইলে ওরা করে দিয়েছে পুরো ইয়ে নিয়ে. ঠিক আছে, পুরোটা নিয়ে নেয়নি, 1/5 নিয়েই করেছে, কিন্তু লেখার সময় লিখতে ভুলে গেছে. ঠিক আছে, 1/5 অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট রিবেট রিজার্ভ ইজ ফ্রি. ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমার সাম. ঠিক আছে, এবার একটা একটা করে করবো. মাইন্ড ইট, প্লিজ ফলো দিস অর্ডার. ঠিক আছে, এই অর্ডারটা ফলো করবি, ABCD যেমন যেমন আছে সেরকমভাবে ফলো করতে হবে. Now we come to the journal entries. Okay, first one, in the books of the Reliance Company Limited, journal entries. First point is your about the forfeiture of that particular shares on which 2 rupees is the call-in area. ঠিক আছে, 2 টাকা যেখানে call-in area ছিল, ঠিক আছে, সেই 2 rupees call-in area রে, ঠিক আছে, আমরা কি করেছি, আমরা ওটা ফরফিট করেছি. Okay, so the journal entry for the share forfeiture, it is nothing but the equity share capital account debit
two call scenario, two share forfeiture. Okay, so equity share capital is how much? Equity share capital is 25,000 shares you have forfeited at the rate rupees 10 because the shares is fully called up actually. Okay, so as the shares have been fully called up, so we have to multiply it with the face value. Okay, so this is actually the thing. So you have 25,000 into 10, 25,000 into 10, that is 2,50,000. Now two calls in area. Okay, your calls in area is 25,000 shares into 2 that have given in the problem. এখানে প্রবলেমে বলেই দিয়েছিল। Okay, 25, আচ্ছা এটা কাজ করা যাক, বুঝতে সুবিধা হবে। Okay, so in the in call scenario we have 25,000 shares into rupees 2 each, so two call scenario I have written 50,000 and rest of the amount will be transferred to share forfeiture. Okay, to share forfeiture account it is 2 lakh. Okay, so you can say that your gross profit on forfeiture is rupees 2 lakh. Now second point, to issue fully paid bonus shares at the rate 1 for 1 fully paid share for every 2 share held. Okay, now what is the amount of the bonus to be issued? First decide that one, then we'll look for the sources. Okay, আগে ডিসাইড করি কতগুলো শেয়ার বোনাস হিসেবে দেবো বা কতটা বোনাস দেবো, ঠিক আছে, দেন আমরা এই রিজার্ভসের মধ্যে যেগুলো আছে, ঠিক আছে, সেগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবো কি কোনটা থেকে দেওয়া যায়, ঠিক আছে। সো হাউ মাচ বোনাস টু বি ইস্যুড, লুক অ্যাট দ্যাট, ইউ হ্যাভ 2,25,000 fully paid shares, but out of which 25,000 have been forfeited. As the shares have been forfeited, you can't pay bonus on that particular part. Okay, so what is the remaining portion is your 2 lakh shares. Upon these 2 lakh shares you have to give bonus at the rate 1 share for every 2 share held, so the proportion is 1/2. Look at that, I have calculated bonus to fully paid shares। এক্ষুনি উপরের পার্টটা দেখতে হবে না, উপরের পার্টটা আমি আসছি, ঠিক আছে। বোনাস টু ফুললি পেড ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার 2,25,000 is the total shares, 25,000 shares you have already forfeited, so you can't pay bonus to them. Okay, so 2 lakh is the shares. Okay, upon this 2 lakh you have half, 1/2 is the ratio, multiplied with your rupees 10, so your bonus amount is coming as rupees 10 lakh. So you have to pay bonus of rupees 10 lakh to the fully paid shareholder. Now where from you get that particular amount? Very careful about this, that they have actually mentioned that in case of the partly paid share you can't issue capital redemption reserve and the securities premium. Capital redemption reserve and securities premium can't be used at the time of declaring bonus to the partly paid shares. So when you have the chance to issue the bonus to fully paid shares, okay, first use that particular two sources, ওই দুটো সোর্স ফার্স্ট ইউজ করবি, ঠিক আছে, দেয়ার আফটার উই গো ফর দ্য আদার ওয়ান। ওকে, সো আমি একটা জিনিস মানে করে ফেলেছি, এটা আমার করা উচিত হয়নি, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ ফার্স্ট টেকেন ক্যাপিটাল রিডেমশন রিজার্ভ, এটা আমার মাথায় ছিল, ঠিক আছে, তারপরে আমি ফট করে ডেভেলপমেন্ট রিজার্ভটা আগেই নিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে, বাট ইট শুড নট বি লাইক দিস। ওকে, ডেভেলপমেন্ট রিজার্ভটা পরের লাইনে হলে বেটার হতো, সিকিউরিটিস প্রিমিয়াম শুড বি কনসিডার্ড ফার্স্ট। ওকে, সিকিউরিটিস প্রিমিয়ামের প্রেফারেন্সটা বেশি। So first you have to take the amount from the capital redemption reserve, second you have to use the securities premium reserve. So 4 lakh is the capital redemption reserve, 2,50,000 is the securities premium. Okay, both of them have been completed. Now we come to the development reserve. এটা আমার আগে করা উচিত ছিল, আমি মানছি আমার একটা ভুল হয়েছে, ঠিক আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি 10 লাখ অ্যামাউন্ট ছিল, তো ওভারঅলে স্যাটিসফাই হয়ে যাচ্ছিল, বাট স্টিল। Okay, so development reserve is given 2,50,000, out of which 1/5 is free, so 2,50,000 into 1/5, so it is 50,000, ঠিক আছে। নেক্সট, তো এখনো পর্যন্ত কত হলো? 4,50,000 ক্যাপিটাল রিডেমশন রিজার্ভ, 2,50,000 হচ্ছে সিকিউরিটিস প্রিমিয়াম মানে হচ্ছে 6.5, আর এদিকে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট রিজার্ভ 50 মানে হচ্ছে 7 লাখ। টিল নাও ইউ হ্যাভ অ্যাকুমুলেট 7 লাখ। নাও তারপরে কি আছে? ওকে, ক্যাপিটাল রিজার্ভ উই ক্যান ইউজ বিকজ দে হ্যাভ মেনশন ক্যাপিটাল রিজার্ভ অল রিয়েলাইজড ইন ক্যাশ। ওকে, সো ক্যাপিটাল রিজার্ভ 1,50,000 in bracket I have written realized in cash, ঠিক আছে, 1,50,000, তাহলে কত হলো? 8,50,000. The again rest of the 1,50,000 is also required, so that particular thing I have taken from the general reserve থেকে এটাকে নিয়ে নিলাম। আচ্ছা, এবার একটা প্রশ্ন আসতে পারে
স্যার আপনি নিলেন না কেন ডিভিডেন্ড ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভটা 1 লাখটা? বিকজ ডিভিডেন্ড ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভ ইজ ফর অনলি ফর দ্য পারপাস অফ ডিভিডেন্ড, ঠিক আছে? ডিভিডেন্ড দেওয়ার সময় ইউজ করা যেতে পারে, আর যদি মনে করিস যে না করবি না, রেখে দিতে পারিস, পরের কোনো বছর ইউজ করতে পারিস। আমি অ্যাকচুয়ালি করিনি ডিভিডেন্ড ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভটা, ঠিক আছে? ওটা কী পার্টিকুলার জন্য দিয়েছে এটা আমার জানা নেই, সেই জন্য আমি এখানে ঠিক শিওর হতে পারিনি, ঠিক আছে? কেউ চাইলে ডিভিডেন্ড ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভ থেকে ডিভিডেন্ড দেওয়া যেতে পারতো, ঠিক আছে? আমি ইউজ করি, আমি পিএল থেকেই করে দিচ্ছি। আচ্ছা তাহলে সো দিস ইজ ইয়োর বোনাস টু ফুললি পেড শেয়ার্স। ওকে, আই গেস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড where from that particular 10 lakh came and that where from we can arrange that particular fund. আমরা এই ফান্ডটা কোত্থেকে অ্যারেঞ্জ করছি দেখিয়ে দিলাম। নাও সেকেন্ড, that particular bonus to fully paid shares is to be converted into equity share capital. তাহলে জার্নালটা কি হবে? বোনাস টু ফুললি পেড ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার টু ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল 10 lakh 10 lakh। সো পয়েন্ট বি ইজ ওভার। ওকে, পয়েন্ট এতে ফরফিট করতে বলেছিল, পয়েন্ট বিতে বলেছিল বোনাস ফুললি পেডকে দেওয়ার। সো ইন কেস অফ দ্য ফুললি পেড বোনাস দেয়ার উইল বি 2 জার্নাল এন্ট্রি, সো আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্যাট পার্টিকুলার থিং। নাও উই কাম টু পয়েন্ট নাম্বার সি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। টু pay bonus to the partly paid share at an equivalent rate as in B above without collecting any amount from the related shareholder. Obviously bonus দিচ্ছি তো টাকা তো নেবই না, এটা খুব স্বাভাবিক কথা, কিন্তু what is that equivalent rate? The equivalent rate is at the rate 1 fully paid shares for rupees 2 shares held. This is your equivalent rate. So the fraction will be 1/2, no problem in that, but this is should not be on the shares. আমরা पार्टली पेड के কোনো शेयर्स ऊपर कैलकुलेट करे बोनस दी ना, ठीक है? हम लोग जब बोनस देते हैं पार्टली पेड को, हम लोग कभी नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडर नहीं करते, हम उसका फेस वैल्यू कंसिडर करते, सॉरी हम उसका कॉल्ड अप वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है? सो just look at that, your partly paid share is 4 paid up, okay, and upon which you have to give a bonus at the rate 1/2, 1 share for 2 share, so it will, the fraction will be 1/2, so you have to consider that particular 1/2, okay? जो particular proportion था, the proportion in case of the fully paid is 1/2, that particular proportion will be also applicable in case of that particular partly paid. So partly paid we have 4 rupees, upon which you have to give a bonus 1/2, okay? Just look at this one, okay? পরে আসছি সোর্সটা, the bonus to partly paid shares will be 1 lakh shares into rupees 4 into 1/2. Look at that, I have made a first bracket, in first bracket I have to write rupees 4 into 1/2 because you are giving bonus upon this 4 rupees, okay? এই 4 টাকার ওপরেই আমি বোনাসটা দিচ্ছি। So 4 rupees into 1/2, so 2 rupee will be per share bonus into 1 lakh, so your bonus came as rupees 2 lakh. And where from give that bonus? You have no other sources than your profit and loss account, মানে profit and loss থেকে পুরোটা দিতে হচ্ছে। So profit and loss account debit to bonus to partly paid share 2 lakh 2 lakh। देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, सब कुछ यूज हो गया था, सिर्फ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, उसमें से तो बोनस कभी नहीं दे सकते। जनरल रिजर्व यू हैव यूज, डेवलपमेंट रिजर्व 1/5 फ्री यूज हो गया, कैपिटल रिजर्व यूज, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से तो पार्टली पेड को बोनस ही नहीं दिया जाता है, ठीक है? रहने से भी कोई फायदा नहीं, ओके? सो वन सोर्स रिमेन्स, दैट इज profit and loss account, so we are distributing bonus to partly paid share out of that profit and loss account, okay? So profit and loss account debit to bonus to partly paid shares। नेक्स्ट मैंने बोला था पार्टली पेड के लिए 3 जर्नल एंट्री होता है, ओके? सो द थर्ड जर्नल एंट्री इज दिस योर सेकेंड जर्नल एंट्री रादर, बोनस टू पार्टली पेड शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakh 2 lakh, and the next is that you have ইকুইটি শেয়ার ফাইনাল কল টু ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল 2 lakh 2 lakh। এটার আমি অত ডিটেলে বললাম না বিকজ ইউ অল নো ইন কেস অফ দ্য বোনাস টু ফুললি পেড শেয়ার দেয়ার উইল বি 2 জার্নাল এন্ট্রি, ইন কেস অফ দ্য বোনাস টু পার্টলি পেড শেয়ার দেয়ার উইল বি 3 জার্নাল এন্ট্রিজ, ইউ অল নো, so I don't need to explain that thing too much, okay? So your point number C is over. Now point number D, to reissue the forfeited shares at the rate rupees 12 which fully paid up. So अब वो 25,000 शेयर्स जो फॉरफिट किए थे, ये पहला वाला जर्नल एंट्री में, ठीक है? उसको री इशू करना है बट ऑब्वियसली एट अ प्रीमियम, ओके? सो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओके? यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया अगेन, ठीक है? सो इक्विटी शेयर बैंक में कितना जाएगा, कितना में इशू कर रहे हो? 12 रुपये में इशू कर रहे हो ना, सो 25,000 इंटू रुपीज 12 3 lakh to equity share capital, it will be multiplied with the face value actually, so 25,000 into rupees 10 2 lakh 50, and in securities premium we have 25,000 into rupees 2, so that will be your 50,000. So as you see
in case of the forfeiture, you have a share forfeiture KD 2 lakh, but in the case of the reissue, there is no share forfeiture came into picture, or rather you can say that there is no loss on reissue rather. So whole the gross profit will be converted into the capital reserve. The money share forfeiture to capital reserve 2 lakh 2 lakh. Okay, share forfeiture to capital reserve 2 lakh 2 lakh. You have converted or you have transferred whole the profit of the share forfeiture is to your capital reserve 2 lakh. Now another thing is that just মানে আমি এটা বলে রাখছি, ইন বাই চান্স যদি কোনো কোয়েশ্চেনে অ্যারাইজ করে, দ্যাট পার্টিকুলার দিস পার্টিকুলার ক্যাপিটাল রিজার্ভ ইজ রিয়েলাইজড ইন ক্যাশ। এই ক্যাপিটাল রিজার্ভটাও কিন্তু রিয়েলাইজড ইন ক্যাশ, ঠিক আছে, বিকজ যখন কোনো শেয়ার হোল্ডার টাকা দেবে তবেই না তার শেয়ারটা ফরফিট করব, ঠিক আছে। সো যেটা আমি টাকাটা পাচ্ছি, যে প্রফিটটা আমরা রিয়েলাইজ করছি বা যেটা প্রফিট অন ফরফিচার হচ্ছে, সেটা তো টাকার বেসিসেই পেয়েছি, ঠিক আছে। এরকম তো নয় যে আমি কোনো অন্যভাবে রিভ্যালু করে পেয়েছি। ओके, रिवैल्यूएशन से तो ये प्रॉफिट नहीं आया, ये जो प्रॉफिट अराइज हुआ है वो लोग शेयर होल्डर लोग पैसा दिया था, हम उसका पैसा खा गए, ठीक है। सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर कैपिटल रिजर्व इज रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है। सो जब भी फॉरफीचर से कोई कैपिटल रिजर्व अराइज होगा, ठीक है, देन कंसीडर दैट पर्टिकुलर कैपिटल रिजर्व इन कैश। ओके, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व इज रियलाइज्ड इन कैश 2 lakh 2 lakh। ओके, so your point number D is over. Now just think about it, in point number D there will be two journal entries. D point e duto journal entry chilo, first one is the for the reissue and second one is the transfer to capital reserve। okay, এটা চাইলে তোরা কেউ কেউ ABCD পয়েন্ট দিয়ে করতে পারিস, অসুবিধা হয় না, ঠিক আছে। নেক্সট বলছে টু পে ডিভিডেন্ড ইকুইভ্যালেন্ট টু 10% ফ্রি অফ ট্যাক্স অন শেয়ার ক্যাপিটাল ইনক্লুডিং বোনাস শেয়ার্স। আচ্ছা, কেউ বলতে পারবি হোয়াট ইজ মেন্ট বাই ফ্রি অফ ট্যাক্স? কেউ বলতে পারবি হোয়াট ইজ মেন্ট বাই দিস ফ্রি অফ ট্যাক্স? এনিওয়ান? কেউ একজন বল যে ইয়েটার মানে কি, ফ্রি অফ ট্যাক্সটা মানে কি? এখানে ট্যাক্স বলতে কিসের কথা বলতে চেয়েছে? এনিওয়ান? কেউ একজন বল, ট্রাই কর অ্যাটলিস্ট কি বলতে চাইছে। ওকে, স্যার ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স কেটে তারপরে দেবে। তো নাম কি? কে বললি এটা বল? তুই কিন্তু ঠিক বলেছিস, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এত ভয় পেলে হয়? স্যার সুইটি। okay 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 and that's a very right answer। okay, the tax is referred to your corporate dividend tax, or you can say that dividend distribution tax। okay, now what is that dividend distribution tax or corporate dividend tax? It is mentioned that whenever you have to pay or pay dividend, or rather pay dividend, actually declare dividend hole je dividend distribution tax hobe erom kono byapar nei। when you are paying dividend, there must be the company have to pay some dividend distribution tax। ওকে, আমি এক্স্যাক্ট এখনকার রেটটা আমি ভুলে গেছি। ওকে, বাট ইট শুড বি লাইক 29.something%, 29.22225% মোস্ট প্রবাবলি, ঠিক আছে। আমার এটা মনে নেই অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। তোদের তো ইয়েতে করাই, তোদের ইয়ে হয়নি কি যেন বলে, কোম্পানি ফাইনাল অ্যাকাউন্টস, কোম্পানি ফাইনাল অ্যাকাউন্টসের কোনো সময় রেটটা মেনশন করেনি। করলে যদি আমাকে একটু বলিস, আমার একটু উপকার হয়, আমার ভুলে গেছি সেই জন্য বলছি। হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ দ্য কর্পোরেট ডিভিডেন্ড ট্যাক্স? আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া, গুগল বাবাজি আছে। আমি দেখিনি, তাহলে আমি ভুলে গেছি সিরিয়াসলি, কারণ আগের বছরে একটা রেট ছিল, এই বছরে কত আমি জানি না। হ্যাঁ মনে পড়েছে, 15.225%, 15.225%। আমার ক্যালকুলেট করে নিই।
15% নর্মাল, তার উপর 10% সারচার্জ, মানে হচ্ছে 1.5, মানে 16.5 ইন্টু 4%, ওরকমই আসছে 15.225% বা 16.225% এরকম একটা কিছু, ঠিক আছে, ওটাই আসবে। আমি আর একবার দেখে নেবো, ক্যালকুলেশনটা মনে নেই আমার, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে ওইটা মানে ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স ইজ দ্যাট পার্টিকুলার পার্সেন্টেজ। নাও দে হ্যাভ মেনশন ফ্রি অফ ট্যাক্স, সো there is no tax will be given on that particular dividend, okay, so you need to just declare the dividend, okay, আর কিছু করার নেই আমাদের। এই ফ্রি অফ ট্যাক্স মানে হচ্ছে কোনো ট্যাক্সের ঝামেলাটা নেই। আচ্ছা, এবার আমি যেটা আসছি, they have mentioned to pay dividend equivalent to 10% of share capital including bonus shares, okay, so you have to pay 10% dividend on the share capital. Now share capital refers to your both fully paid and partly paid, and whenever they are saying including bonus, so there will be two separate thing, that is include bonus to fully paid share and bonus to partly paid shares, okay, so in both of in four there will be you have to consider four things down there, ঠিক আছে। এবার আমি ক্যালকুলেশনটা করেছি, ভালো করে দেখ, ক্যালকুলেশনটা একটু কাটাকুটিও হয়েছে, তবুও আমি বলছি, ঠিক আছে। দেখ, সো ইয়োর এক্সিস্টিং ফুললি পেড ক্যাপিটাল ছিল হচ্ছে 22,50,000, 22,50,000 योर फुल्ली पेड कैपिटल। एबार तू बोलबी सर ये तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर तो 22 लाख दिखा रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। योर capital value is 22,50,000 because you have already forfeited that particular shares and you have already reissued that particular share, so we are back to square one, okay, so the thing is that your total equity share is 2,25,000, this is your fully paid up capital, okay, so now consider this one, so 22,50,000 your existing capital plus partly paid bonus including bonus. I have written partly paid including bonus. Now what is that? You have a 1 lakh shares as a partly paid, ভেবে দেখ, ঠিক করে দেখ, 1 lakh ইকুইটি শেয়ার পার্টলি পেড 4 পেড আপ ছিল, তার ওপরে তুই কত বোনাস দিয়েছিস? তুই বোনাস দিয়েছিস হচ্ছে 2 রুপিস করে, 2 রুপি ইজ ইয়োর বোনাস, লুক অ্যাট দিস ওয়ান, okay, 4 into 1/2 করলে কত হয়? 2 rupees, so total the thing came as rupees 6, okay, so your total partly paid capital is become rupees 6 per share, so 1 lakh into 6, that is your 6 lakh, that is your partly paid including bonus. Next one, you have given the bonus to fully paid shares at 10 lakh, okay, তাহলে সেই 10 লাখটাও আমরা অ্যাড করলাম, so this is your bonus to fully paid, তাহলে existing capital 22,50,000, bonus to fully paid is your 10 lakh, and partly paid equity share capital including bonus it will be 1 lakh into 6, okay, so total came as your 38,50,000 upon which you have to calculate 10%, so the amount is 3,85,000 is your dividend amount, ঠিক আছে। এই ক্যালকুলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, এই ক্যালকুলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, ইভেন আমারও করতে গিয়ে অনেক কাটাকুটি হয়েছে, ঠিক আছে, মানে আমি ভুল করছিলাম একটা জায়গায় আর কি, ঠিক আছে। সো ইয়োর এক্সিস্টিং, আমি এগেন রিপিট করছি, এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল ইজ 22,50,000, bonus to fully paid shares is 10 lakh, bonus to partly paid equity share capital including bonus আগে 4 টাকা ছিল, এখন আরো 2 টাকা অ্যাড করে টোটাল 6 rupees per share have been paid up, so 1 lakh shares into rupees 6, that is your 6 lakh is the partly paid equity share capital including bonus, okay, so if I add it, that the figure came as 38,50,000 upon which you have to calculate 10%, so the bonus came as 3,85,000, okay, so it is your equity dividend. Now you have to pay that dividend, so second journal entry will be obviously equity dividend account debit to bank 3,85,000, so these are the two journal entries for the dividend actually, that means আমাদের F point, sorry, E পয়েন্টটা যেটা ছিল, E point have been completed, okay, now last actually লাস্টের G এর পয়েন্টটার কোনো কাজ নেই, কাজ ছিল, কাজ করা হয়ে গেছে, মিনিমাম ব্যালেন্স অফ দ্য প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট, মানে হচ্ছে ওটাকে সব থেকে লাস্টে ইউজ করবো, তাই করেছিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এফ পয়েন্ট ইজ টু ইস্যু রাইট শেয়ার ইন দ্য রেশিও 1 fully paid share for every 4 existing fully paid shares held after bonus issue at the rate ₹15 per share, তার মানে রাইট শেয়ারটা একমাত্র ফুললি পেডদেরই দেওয়া হয়েছে, পার্টলি পেডদের কোনো রাইট শেয়ার দেওয়া হয়নি, ঠিক আছে। সো দ্য রাইট শেয়ারের রেশিওটা কি? 1 fully paid share for every 4 existing fully paid share held,
1/4 সিম্পল রেশিও। তাহলে আগে কনসিডার করি, এটা অলরেডি করা আছে, এটা ইজিলি বুঝতে পারবি যে তোর টোটাল কতগুলো শেয়ার রাইট দিতে হবে, ঠিক আছে। সো নাম্বার অফ রাইট শেয়ার ইস্যুড, দাঁড়া 1 মিনিট, একটাই জানা নেই, ঠিক আছে। ওকে, লুক এট দিস নাম্বার অফ রাইট শেয়ার ইস্যুড। ওকে, প্রথমে কতগুলো শেয়ার ছিল, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ 2,25,000 শেয়ার্স, ঠিক আছে। তারপরে 1 লাখ শেয়ার্স আমরা বোনাস দিয়েছি, ঠিক আছে। টোটাল কেম অ্যাজ 3,25,000, that have been divided in the ratio of, that have been calculated on the ratio of 1/4. Okay, so 1/4 calculate করলাম, so the amount came as 81,250. Okay, so your equity share capital is 81,250 into 10, 8,12,500. সিকিউরিটিস প্রিমিয়ামে যাবে হচ্ছে কত করে রিইস্যু করতে বলেছে, রিইস্যু বলছি, কত করে রাইট শেয়ার ইস্যু দিতে বলেছে, at ₹15, ঠিক আছে। so at ₹15, so 5 rupees will be the premium. Okay, so two securities premium, it will be 81,250 into 5, so 4,06,250. so if I add it, then it will be 12,18,750 is the total amount received from the issue of the right shares. Okay, so this is a very important type of sum, আর বড় সাম ছিল, ঠিক আছে। অনেকগুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল, ঠিকঠাক করে বুঝতে পারলে, ঠিক আছে, পুরো চ্যাপ্টারটার একটা ভালো ওভারভিউ পাওয়া যায়। ওকে, এবার কারোর কিছু ডাউট থাকলে বল। If you have any doubt, tell me. Okay, I guess there is no doubt. তাহলে একটু ওয়েট কর, এগুলো অফ করি, তারপর অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি।